Okay, here we are. Here we go. Here we are. Here we are. Right? Yeah. Oh, okay, now how do I find it? Application YouTube. I had it, and now what? Oh, there. Okay. All right. Hare Krishna, welcome everybody. Харе Кришна, всем добро пожаловать. Sorry for the delay. Простите, пожалуйста, за задержку. Some connection problems again. Проблемы с подключением опять. Jaya Vata Madhava Kunja Bihari Jaya Vata Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhavapa Giri Bharatari Gopi Jana Bhavapa Giri Bharatari Yashodanandana Pachachana Vanjana Yashodanandana Pachachana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Vata Madhava Kunja Bihari Jaya Vata Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhavapa Giri Bharatari Gopi Jana Bhavapa Giri Bharatari Yashodanandana Pachachana Vandana Yashodanandana Pachachana Vandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Vata
Jayam Vishnupat Paramahansa Bhajagacharya Stota Satashi Srimad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, ISKCON BBT Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Famous Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivedanta Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Vrindavanam Ki Jai, Mayapur Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Jamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, ISKCON Mayapur Ki Jai, ISKCON Russia Ki Jai, Sankirtan Yagya Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premanande Hare Hare Bol. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Okay. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance. My spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами и слугами Господа. Подобные деревьям желания, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к вашим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь третью, которая называется «Статус-кво». Text number 10, entitled Divisions of the Creation. Главу 10, которая называется «Этапы творения». Slow down, Bhakti Nalisa. Окей. Text number 17. Текст номер 17. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Vaikarakaha Vaikarikaha Deva Deva Sagaha Sagaha Panchamaha Panchamaha Yat Yat Mayam Maya Manaha Manaha Sastaha Shashtaha Tu Tu Tamasaha Tamasaha Sagaha Sagaha Yaha Yaha Tu
Tu. Abodhi Abodhi. Kritaha Kritaha. Prabho Prabho. Vaikarako Devasaga Vaikariko Devasanga. Panchamoyan Mayan Manaha Panchamoyan Mayam Manaha. Sastastu Tamasat Sago Srasthastu Tamasak Sargo. Yastvabodhi Krita Prabho Yastvabodhi Kritak Prabho. Vaikarako Devasaga Vaikariko Devasanga. Panchamoyan Mayan Manaha Panchamoyan Mayam Manaha. Sastastu Tamasat Sago Srasthastu Tamasak Sargo. Yastvabodhi Krita Prabho Yastvabodhi Kritak Prabho. Vikarako Devasaga Vaikariko Devasanga. Panchamoyan Mayan Manaha Panchamoyan Mayam Manaha. Sastastu Tamasat Sago Srasthastu Tamasak Sargo. Yastvabodhi Krita Prabho Yastvabodhi Kritak Prabho. Vaikariko Devasanga. Vaikarako Devasaga Panchamoyan Mayam Manaha. Panchamoyan Mayan Manaha Srasthastu Tamasak Sargo. Sastastu Tamasat Sago Yastvabodhi Kritak Prabho. Yastvabodhi Krita Prabho. Bhakti Nalisa. Vaikariko Deva Sarga Vaikarako Devasaga Panchamoyan Mayam Manaha Panchamoyan Mayan Manaha. Shashtastu Tamasah Sargam No. It's not Shastas, it's Sastas. Sastastu Tamasah Sargam Sastastu Tamasat Sago Yastva Budhi Kritah Prabhu Yastvabodhi Krita Prabho Vaikarakaha. Vaikarikaha. Interaction of the mode of goodness. Interaction of the mode of goodness. Deva. Взаимодействие качества Oh, sorry. благости. Дева. The demigods or controlling deities. The demigods or controlling deities. Полубоги или управляющие божества. Sagaha. Саргаха. Creation. Creation. Творение. Panchamaha. Панчамаха. Fifth. Пятый. Yat. Я. That which. That which. Тот, который. Mayam. Маям. Sum total. Сам тотал. Совокупность. Manaha. Манаха. Mind. Mind. Ум. Sastaha. Шаштаха. Sixth. Six. Шестой. To. Ту. But. Ба. Но. No. Tamasaha. Тамасаха. Of darkness. Of darkness. Мы. Sagaha. Саргаха. Creation. Creation. Творение. Yaha. Яха. That which. That which. Тот, который. To. Ту. Expletive. Expletive. What does it mean? Expletive. What does it mean? It means like some kind of extreme word, like harsh word or like cursing kind of word. Just a minute. Let's see what Google Dave says. Expletive. Brani. Oh, Бранный. Вставной. Не знаю. what's this letter? This is not a. Бранный. It's not a Russian letter. You know, it's Russian. It means
Like condemned, condemn, Yeah, like this. like that. Ну да, то есть, как сказать, бранный или как сказать, проклятый, может быть, как-то так. Lapati Prabhu, you know a good translation for expletive? Вы знаете перевод хороший? Как подобрать перевод? Okay, anyhow, we'll continue. Okay, where are we? Ну, мы продолжим. To Expletive. Нехороший, бранный. Abhudikritaha, Абудикритага. made foolish. Делает глупым. Prabhu Рабого of the master. of the master. Хозяин. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The fifth creation is that of the controlling deities by the interaction of the mode of goodness, of which the mind is the sum total. The sixth creation is that of the living entity's darkness of ignorance, which makes the master act as a fool. На пятом этапе творения гуна благости, из которых создан ум, производит на свет управляющих полубогов. На шестом этапе возникает тьма невежества, которая окутывает живое существо, и под ее влиянием хозяин начинает действовать как глупец. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The demigods and the higher planets are called devas because they are all devotees of Lord Vishnu. Полубогов, живущих на высших планетах, называют девами, потому что все они являются преданными Господу Вишну. Vishnu bhaktas mito daiva asarastad viparyayaha. All the devotees of Lord Vishnu are devas or demigods, whereas all others are asuras. Преданные Господу Вишну — это девы или полубоги, а все остальные — асуры. That is the division of the devas and the asuras. Таким образом, живые существа делятся на девов и асуров. Devas are situated in the mode of goodness of material nature, whereas the asuras are situated in the modes of passion or ignorance. Девы находятся под влиянием гуна материальной благости, а асуры под влиянием гуна страсти и невежества. The demigods or controlling deities are entrusted with departmental management of all the different functions of the material world. За все протекающие в материальном мире процессы отвечают полубоги. For example, one of our sense organs, the eye, is controlled by light. Light is distributed by the sun rays, and their controlling deity is the sun. Например, таким органом чувств, как глаз, управляет свет. Носителем света являются солнечные лучи, а солнечными лучами ведает Бог Солнца. Similarly, the mind is controlled by the moon, and all other senses, both for working and for acquiring knowledge, are controlled by different demigods. Всеми остальными органами чувств, как органами деятельности, так и познающими органами чувств, также управляют различные полубоги. The demigods are thus assistants of the Lord in the management of material affairs. Полубоги — это представители Господа, которые помогают Ему управлять материальным миром. After the creation of the demigods, all entities are covered by the darkness of ignorance. На следующем этапе творения, после появления полубогов, все живые существа погружаются во тьму невежества. Each and every living being in the material world is conditioned by his mentality of lording it over the resources of material nature. В материальном мире каждое живое существо обусловлено желанием господствовать над ресурсами материальной природы. Although a living entity is the master of the material world, he is conditioned by ignorance, by the false impression of being the proprietor of material things. И хотя живое существо действительно является хозяином материального мира, оно пребывает в невежестве, ошибочно полагая, что материальные богатства принадлежат ему. And as the verse says, this makes him a fool. И, как говорит стих, это делает его глупым. Continuing with the purport. Продолжаем комментарий.
The energy of the Lord called avidya is the bewildering factor of the conditioned souls. Обусловленные души вводят в заблуждение энергия Господа, которую именуют авидией. The material nature is called avidya or ignorance, but to the devotees of the Lord engaged in pure devotional service, this energy becomes vidya or pure knowledge. Авидией или невежеством называют материальную энергию, однако для преданных Господу, занятых чистым преданным служением, та же самая энергия становится видией, чистым знанием. This is confirmed in the Bhagavad Gita. Подтверждение этого мы находим в Бхагавад-гите. The energy of the Lord transforms from Mahamaya to Yogamaya and appears to pure devotees in her real feature. Энергия Господа из Маха-майя превращается в Йога-майю и предстает перед чистым преданными в своем истинном облике. The material nature, therefore, appears to function in three phases: as the creative principle of the material world, as ignorance, and as knowledge. Таким образом, материальная энергия действует одновременно в трех аспектах, как созидающий принцип материального мира, как невежество и как знание. As disclosed in the previous verse, in the fourth creation, the power of knowledge is created. В предыдущем стихе уже говорилось о том, что на четвертом этапе творения, помимо всего прочего, создается знание. The conditioned souls are not originally fools, but by the influence of the avidya function of a material nature, they are made into fools, and thus they are unable to utilize knowledge in the proper channel. Изначально обусловленные души не являются глупцами и невеждами, но под влиянием материальной энергии в аспекте авиди они утрачивают разум, а вместе с ним и способность правильно использовать свое знание. By the influence of darkness, the conditioned soul forgets his relationship with the Supreme Lord and is overwhelmed by attachment, hatred, pride, ignorance, and false identification, the five kinds of illusion that cause material bondage. Под влиянием гуны невежества обусловленная душа забывает о своих взаимоотношениях с Господом и оказывается во власти привязанности, ненависти, гордыни, невежества и ложного самоотождествления, 5 видов иллюзий, которые являются причиной ее материального рабства. And that's the end of the purport. Это конец комментария. Any questions or any non-technical questions? Есть ли какие-то нетехнические вопросы? Because if you ask technical questions, then I'll be embarrassed because I'll be unable to answer them. Потому что если вы какие-то технические вопросы начнете спрашивать, я очень смущусь, потому что не смогу на них ответить. Or realizations you'd like to share? И, может быть, есть какие-то реализации, которыми вы хотите поделиться. The knowledge, the saying about knowledge. What? Knowledge about knowledge. What about knowledge? Is it refers to material knowledge or spiritual knowledge? It says that on the fourth stage of creation, knowledge was created, and it is referred to material or spiritual knowledge. Well, okay, translate. Говорится, что знание было создано на четвертом этапе творения. Просто это узнать, это материальное знание или духовное знание. Well, Lord Brahma is the creator of the material world. Господь Брахма — это создатель материального мира. So presumably he's speaking of material knowledge. Так что, очевидно, говорится здесь о материальном знании. Spiritual knowledge doesn't have to be created. It's already created. It's eternal. Потому что духовное знание, оно не нуждается в том, чтобы его создали. Оно вечное знание. So under the influence of this knowledge, the living entity lost their intelligence.
I mean, as yeah, in purport says it's living entity, spiritual soul do not fool. They are not full spiritual souls. Yeah. But under the influence of material energy, they lost their intelligence. I mean, under the influence of this knowledge, they're losing this intelligence, right? I mean, this knowledge is causing material bondage, no? Translate. То есть под действием, под влиянием этого знания, которое было создано, живое существо теряет свой разум, и это знание является причиной их рабства в материальном мире. Yes. Да, все так. Because, for example, Srila Prabhupada said that the danger of the mode of goodness is that it conditions one to a sense of happiness and a sense of knowledge. Потому что Шрила Прабхупада говорит, что гуна благости, она обусловливает живое существо ощущением счастья и ощущением знания. Therefore, it's binding. Поэтому она связывает живое существо. If people go to university and they get so-called knowledge, Когда люди идут в университет, они получают так называемое знание. but it doesn't make them more enlightened. Но от этого они не становятся более просветленными. It just increases their false pride and increases their entanglement in the material world. Оно просто увеличивает гордыню человека и его привязанность к материальному миру. Okay, something else? Еще что-то? Okay, Bhakti Valeri, what's his question, Bhakti Nalisa? Maya can bring into illusion the living entity, and at the same time it can help in the service of the Lord. Does everything depend on the desire of the soul? Майя может как вводить в иллюзию живое существо, так может и помогать в служении Господу. Все зависит от желания души? Well, Srila Prabhupada, yeah. So, Maya can either be Mahamaya or Yogamaya. Ну, майя это может иметься в виду Маха-майя или Йога-майя. It can be transformed. Она может трансформироваться. And not exactly according to the desire of the soul, but according to the purity of the soul. И не обязательно это зависит от желания души. Это может также зависеть от чистоты души. Of course, Srila Prabhupada sometimes said that everything is based on desire. Потому что иногда Шрила Прабхупада говорил, что все основывается на желании. But then he also said, first deserve, then desire. Но при этом он говорил, вначале заслужите, а потом желайте. Another thing is that no matter how much we desire, we require the mercy of Guru and Krishna. Otherwise, nothing will get accomplished. Но также, неважно, чего и сколько мы желаем, без милости Гуру и Кришны ничего не получится. But the main point is purification. Но основным пунктом является очищение. See Bhagavad Gita 10:10. Посмотрите Бхагавад-гиту, главу 10, текст 10. Okay, we have time for one more question. У нас есть время для еще одного вопроса. Okay, we'll stop here. Oh, dear. Regarding this knowledge, does it mean that all knowledge it's already existing in our intelligence and like ability of walking, walking ability? We just revire it if we are going to university or school. This knowledge is awakening in our intelligence because it's already created with living entity, right? This knowledge. Translate. То есть, значит ли, что все вот это знание, раз оно было создано вместе с живым существом, оно уже в разуме содержится живого существа,
И это необходимо просто, ну, то есть мы когда ходим в университеты, в школы, мы просто пробуждаем это знание у нас разум, как способность ходить. The ability to walk is already innate. You know what innate means? It's already there in the living being. Умение ходить, оно уже является врожденным или встроенным в живое существо. That just has to be awakened. Нужно просто пробудить его. But that's not the case with all the stuff they teach at university. Но это не совсем то же самое, что и науки, которым учат в университетах. I wouldn't say that physics and mathematics and all these things are innate in the living entity. Я не могу сказать, что математика, физика — это все уже является врожденным и естественным для живого существа. On the contrary, they have to be imposed upon the living entity. Наоборот, в противоположность этому их нужно как бы насадить на живое существо. Whereas spiritual knowledge is innate in the living entity. А духовное знание, оно является врожденным и естественным для живого существа. And it can and should be awakened by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. И его можно и нужно пробудить с помощью повторения Харе Кришна Махамантры. Okay, we'll stop here. Здесь мы остановимся. Srila Prabhupada ki jai. Namo Jai. Hare Krishna Vishnu Dev Srimad Bhagavatam Swami Says really big one of